صباح الخير مرة أخرى. برحب بحضراتكم في أعمال الجلسة الأولى أو الجلسة بعد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المتعلق بأشكال ونماذج التنظيم الإعلامي والمحاسبة. أشكر الجهة القائمة على التنظيم أدهم سنتر وكلية الشؤون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية على دعوتي، وأشكرهم أيضا على وضع صفة النائب السابق بالبرلمان بجانب عملي كأستاذ بالجامعة الأمريكية وجامعة القاهرة، لأن من بين أعتقد القاعة ممتلئة بمن يحملون صفة سابق الآن. هناك نواب سابقون، هناك مستشارون سابقون، هناك ربما هذا أحد مضامين مراحل التحول الديمقراطي. العنصر الزمني بيختلف بشدة، ما يقاس بالسنوات. نائب سابق كان يستغرق 4 أو 5 سنوات لكي يتحول من نائب حالي إلى نائب سابق، أصبح الأمر يستغرق بضعة أشهر. مستشار كان بيستغرق أكثر من عقد من الزمان، الأمر لم يتجاوز في حالة مستشار معنا هنا أو كان معنا هنا أشهر معدودة، والأمر يقاس على هذا أحد مضامين التحول الديمقراطي أو التحول السياسي الذي نمر به في مصر، حرق للمراحل. أتمنى ألا يتحول حرق المراحل لحرق شخصي أيضا. على كل حال أنا سعيد بهذه الصفة، بصفة النائب السابق، وأشكركم وأشكر المنظمين على الحضور. الجلسة الأولى التي نبدأ بها الآن جلسة بتتناول نماذج أوروبية 3 بترتيب العرض. سنتناول النموذج البريطاني، ثم النموذج الفرنسي، ثم النموذج الألماني. هذه نماذج لدول بتدير حرية التعبير عن الرأي والحريات الإعلامية في إطار تنظيمي يحقق المحاسبة، ولكن لا يتجاوز المحاسبة باتجاه تقييد حرية التعبير عن الرأي والحريات الإعلامية. هناك مجموعة من الأسئلة الرئيسية المطروحة على السادة المتحدثين معنا في هذه الجلسة الأولى تتعلق بأشكال التنظيم، الأجهزة المعنية أو المطلعة بتنظيم العمل الإعلامي والهيئات الإعلامية، الثنائية المعتادة وهي الثنائية التي تطرح التحدي دائما في محاولات التنظيم الديمقراطي للإعلام بين الحرية وبين المحاسبة، بين الحرية وبين معايير كالموضوعية والمهنية إلى آخر هذا الأمر. هناك مجموعة من الأسئلة المحددة مطروحة عليهم تتعلق أيضا بالملكية، الملكية العامة والملكيات الخاصة في ما خص المجال الإعلامي وكيفية التعامل مع الملكية العامة ومع الملكية الخاصة. والسؤال في الحالات الثلاثة لا يتعلق بملكية الدولة لكن ملكية اليد العامة، ملكية دافع الضرائب، ملكية من يدفع الضرائب لكي يمول هيئات إعلامية عامة في بريطانيا أو في فرنسا أو في ألمانيا. المتحدثون الثلاثة لديهم خبرة عملية واسعة. سنبدأ بالسيد كريس بانتفالا، وهو من بريطانيا، وكان مسؤول عن هيئة هي الهيئة التنظيمية للإعلام البريطاني، هيئة أوفكوم، وهو المدير السابق لهذه الهيئة، وسيحدثنا عن خبراته في إطار كتالوج الأسئلة الذي تحدثت عن المتعلق بالتنظيم والمحاسبة، الموضوعية، المهنية، الملكية العامة، الملكية الخاصة. للمتحدث، وسنبدأ بالسيد بانتفالا، 15 إلى 20 دقيقة لإطلاعنا على خبراته في مجاله، في هذه الحالة الخبرة البريطانية، ثم يعقب المتحدث الأول المتحدثة الثانية ثم الثالث، ثم نفتح الباب للنقاش. يتفضل السيد بانتفالا بعرض خبرته من واقع عملي السابق كمدير لمؤسسة أوفكوم. تفضل. Good morning and welcome. I'm delighted to be here. As you say, I'm also an ex-regulator, an ex-journalist, and now currently advising broadcasters and regulators across the world. My colleague Daniel Drake has already given me an introduction to my speech, which is around comprehension, transparency and impartiality. Now, he hadn't mentioned that to me before, so I hope that my
presentation fits with what he says I should be doing. I'm going to start with a background to the UK broadcast market. I'm then going to talk about the regulatory model in the UK, and then focus on two particular issues: offensiveness and privacy, fairness, defamation, and look at those in a little bit more detail, and then reach some sort of conclusions from the UK model. So to start with, just a bit of background to the UK market. The UK broadcast market is quite detailed and also quite has a lot of history to it. We have an awful lot of broadcast licenses. We have 4 public service broadcasters who either are funded by the licence fee, such as the BBC, or have been gifted spectrum in response or in replacement for certain public service content, such as news and current affairs. We have over 1,000 commercial licensees on television, different platforms. We have hundreds of radio stations, national, local and community, and we have one main regulator, Ofcom, but also the BBC Trust, who oversees the BBC or some of the BBC content. Our delivery mechanism is through digital television, satellite, cable, and obviously some on-demand services through the internet. The first 3 are traditional television, and they're all regulated in the same manner in terms of negative regulation. That is what you aren't allowed to do. A bit of background to the history and the enshrinement of independence within our broadcast media. The first BBC Charter was back in the 1920s, and that enshrined the BBC's independence. There have been a number of charters since then. It wasn't until 1950 that we had the first commercial broadcasters, and that set the framework for future legislation, and some of the wording is, if not identical today, is very similar, around independence, the requirement for a regulator to have codes, the requirement for impartiality and accuracy, particularly in news, to ensure that the broadcaster is not used as a mouthpiece for the owner, so the broadcaster can't have their opinions on air, and certain cross-media restrictions, the idea that you can't own too much of the media and have too powerful a voice across newspapers and broadcast media. So currently, how does the system work? Who regulates? The principle is that Parliament, not government, but Parliament, sets the overall goals and principles. And it's very important that it's Parliament and not government, so you have to have a parliamentary majority. Other than that, they are not involved. They are supposed to reflect community standards. They're supposed to reflect the electorate and set the goals. These are very high-arching principles. Then the statutory regulator, in this case Ofcom, is given the power to set up codes and to deal with complaints and issues around that. Within that framework, there may well be self-regulatory bodies who are independent from the government. There may also be the media companies and the audience, and this is very important. The regulation doesn't just stop with the regulator. The audience is also the regulator, as well as the media companies. They both have responsibilities. The audience have responsibilities, as in ensuring protection of minors and ensuring that they get what they want, and to deal directly with the media companies. Media companies have to deal with their audience, and they are responsible as well. Only where there is a need should a regulator step in. What are the reasons why we have regulation in the 21st century? There are a number. They're both democratic and social and cultural, and they will change the social and cultural from country to country.
UK will be different from France, will be different from Germany, which will be different from Egypt. But fundamentally, it's around issues around plurality, diversity, transparency, holding Parliament, MPs, power to account. There are also social and cultural reasons for regulation. One of the most important, guaranteeing freedom of expression, but also contributing to the wider cultural debate of society and improving society. Why do we need a free media? These are obviously principles which we'll all be very familiar with. The lifeblood and underpinning democracy, exchanging ideas freely without unnecessary interference. And I'll come to unnecessary later on. Developing and understanding each other for a better society and enhancing civil society. So these are what I see as an ex-regulator as key principles to best practice in regulation. Independence, absolutely essential for ensuring a free media, and impartiality. Ofcom, along with a lot of regulators, is a post-transmission regulator. That means it does not get involved in any content, viewing or censorship before broadcast. Ofcom and other regulators do not involve themselves pre-transmission of any content. Freedom of expression, absolutely essential to regulatory principles enshrined in law in a number of ways. Being transparent, ensuring that all your decisions are published, ensuring that people know the reasons for any decisions that are made, knowing where the boundaries are. Evidence-based, being proportionate, consistent and accountable. They sound like very obvious terms, but actually they are essential to being accountable to the electorate, and of course fairness. So what does it look like in the UK? In the United Kingdom, all television and radio is regulated under statute. There are elements which are also co-regulated, the idea being that the statutory regulator outsources its function to another body. And that brings it closer to the industry and can make decision-making better, quicker and more effective. The press in the UK is self-regulated. It has no statutory underpinning at the moment. So if you were to do a ladder of regulation in the UK, the most regulated area is broadcast, the next is radio, then newspaper, and then finally the internet. That doesn't mean the internet is not regulated, it has the law, but it is not in general regulated. So a quick look at Ofcom. As we know, it is the first converged regulator in the United Kingdom and looks after areas such as telecommunications, wireless communications and television and radio. It is responsible for ensuring, not the government, is responsible for ensuring the optimal use of spectrum to make sure that this valuable commodity is spread out sensibly with optimal use. The two key purposes of Ofcom are to look after the interests of citizens, to also look after the interests of consumers, and to only intervene where necessary, either by promoting competition when consumers or intervening when the market is not delivering for the citizens. The BBC being an example of a huge market intervention in the broadcast media that has existed for many, many years. There are restrictions over who can hold licences. Local authorities and political bodies are not permitted, or political people are not permitted to own stations. And the obvious reason for that is broadcasting is not supposed to be a mouthpiece for political organisations. Certain religious bodies are not allowed
to own licenses. Any advertising agency is similarly not allowed to own a license. So those are quite restrictive, but believed to be necessary restrictions to those who can hold licenses in the UK. Going on to the details about how we actually regulate. Every broadcaster in the United Kingdom has a license. And when it signs that license, it signs up to a number of conditions. Those conditions vary, but always contain the provision to ensure compliance with codes. These are codes that are set and consulted on by the regulator around editorial, advertising, sponsorship and other areas. For certain broadcasters, what we call the public service broadcasters, there are additional requirements that they have to ensure that they produce a certain amount of news or current affairs. That is only for broadcasters. The rest have to comply with these elements here. And what happens when it goes wrong? Well, first I should say it doesn't go wrong that often. Broadcasters have signed up to this, they believe in it, and they try to comply within the code. Though there are occasions, and I would say around anything between 30 and 50,000 complaints are dealt with in a year, and around anything between 100 to 150 are found to be in breach of the code. And in the majority of cases where there's a breach, the regulator publishes its finding. It can also direct a broadcaster not to repeat the material. It can also direct them to put an on-air finding, explain why they've been found in breach of the code or broken the rules. They can fine the broadcaster, and ultimately they can take their license away. The most severe punishment, and obviously a huge restriction on a broadcaster's freedom of expression. What are the areas that are covered by these codes? Here are the areas: protection of children, harm and offence, impartiality, fairness and privacy, a whole range of areas. However, by law, there is a requirement that when you set these standards and apply these standards, it must be done in a way that best guarantees freedom of expression. Absolutely essential to the application of the code. And to understand what freedom of expression means, we've heard lots of, from this morning, examples of what freedom of expression is, but I think very importantly, not only is the right to impart information without interference, it's also the right to hold opinions and receive them. The audience itself, by receiving television programmes, is exercising its right to freedom of expression. But there are duties and responsibilities that people will be familiar with, which is around the prevention of public disorder and maintaining authority. And this is where I come to the key to understanding, or my view of understanding freedom of expression. It's not just about having the words in the law. It's about exercising that power correctly. It's about the culture of organisations. It's about drawing the line at the right place. And that is the most difficult thing to do, because someone's view of prevention of disclosure of information that might result in disorder will be different from somebody else's. And that's where the independence from government and parliament of the regulator is so important. And when you make these decisions, there are a number of areas you need to take into account. It's a balancing act. Public interest, the rights of the citizen, and the rights of individuals as well. And those can be competing. The rights of the citizens to receive information may be counter to the rights of the individuals, privacy. And therefore a balancing act has to come in. What is more important? So what's the basic understanding of why it might actually work
is to ensure that the principles are consistent. The audience, the regulator, and the broadcasters, that triangle of people who are involved in this relationship, all understand where the lines are and what the rules are. And it's about consistency. So ensuring that there is guidance, there are codes, there is a complaints process where somebody feels that they will be heard. There is an investigation process where everyone will know where they stand. And there is, if you are going to impose sanction, a very clear sanctions process where broadcasters and the individual has an opportunity to see what process, what procedure will be used. So I will deal with a couple of issues which I know are very important: defamation, fairness, and privacy. Defamation in the UK is not a criminal offence. It is very important when dealing with privacy, fairness, and defamation issues to consider what is the public interest, and that is something that every single decision needs to take into account. There must be a right to fair comment. There must be a right to insult. There must be a right to be offensive. That is a very, very fundamental and important part of the statute and the understanding of regulation. That does not mean that anything goes. And so when we turn to offence issues, there are requirements to look at offence, which is one of the most difficult areas to deal with. And this is where research and understanding the culture and the citizens within the country you're regulating is very important. But your starting point is nobody has the right not to be offended. It is all about what we refer to as the context. What is the storyline? Satire and comedy have a huge tradition, as the United States ambassador was saying, about lampooning public figures. And in fact, public figures should be open to ridicule and disrespect. That does not mean gratuitous ridicule and disrespect, but certainly disrespect and ridicule where justified. Anything should be able to be challenged. Comment, criticism, laughter, being provocative, it's all actually part of the system of freedom of expression. There are limits. There are limits in two areas: incitement and protection of minors. But also, the audience have a right. They have the right just to turn the television off. And they can exercise that right within seconds, and it's very important. So when things go wrong, it's important to understand the process, and you can have a look at this later on, and I won't go through all the detail, but this is what makes a regulator act fairly. It's about setting out what the allegation is, assessing the merits, looking at it, setting it against the code which you've written, so people believe that you're dealing fairly with them. And there are different styles of regulation you might want to look at when devising a model. There's self-regulation, there's co-regulation, and there's statutory regulation. Each has a different place within the media environment. And it might not be possible for an emerging democracy to go straight to self-regulation without going through a process of statutory and co-regulation. Mature democracies tend to go through stages before they get to self-regulation. And of course, there are advantages and disadvantages of both. In summary, self-regulation can be seen as being too close to industry and doesn't understand what the audience wants. Statutory regulation has disadvantages of being potentially heavy-handed and legal. And there are advantages and disadvantages of both. So, just to conclude, this is my view, not Ofcom's view. Governments should not be involved in regulation. The legislation should simply set out the principles and no more. The regulator must be independent and be seen to be independent. Censorship should not be involved,
and it should be post-transmission. No one, and this is very important, no one has the right not to be offended. Public figures should expect less privacy and less right to be offended. They are up there standing up, they need to be able to take things. Public interest and setting everything against the public interest is very important. Freedom of expression is itself a public interest. But most important is setting the culture and how you exercise that power. And as long as journalists do the right test, as long as journalists gather the information in good faith, they've got to be allowed to get it wrong. And that is important. Thank you. أشكر السيد كريس بانتفال على هذه المداخلة الرائعة. هو طرح مجموعة كبيرة من الأفكار، ولن أقوم بتلخيص الأفكار، أنا فقط أعيد طرح قضيتين أراهما يعني من وجهة نظري على درجة عالية من الأهمية. القضية الأولى هي الثنائية التي طرحها فيما خص نماذج التنظيم ما بين التنظيم الذاتي والتنظيم المعتمد على شبكة من التشريعات والقوانين، والربط الذي قام به بين الانتقال من تنظيم معتمد على شبكة من التشريعات والقوانين إلى التنظيم الذاتي، الربط الذي قام به هنا بمرحلة النضج في التطور الديمقراطي. هذه مسألة شديدة الأهمية، وأعتقد أن علينا أن نركز عليها ربما ونحن نناقش الحالة المصرية، لأن عنصر الزمن عنصر هام. المسألة الأخرى التي تحدث عنها وأنا أرى أنها شديدة الأهمية وكنت أتمنى عليه وما زلت أتمنى عليه أن يتحدث عن أمثلة محددة. هو أشار إلى ثلاثة أمور، أشار إلى الحق في المعرفة أو الحق في المعلومة، وأشار إلى الحق في الخصوصية، وأشار إلى الحق العام في حرية التعبير عن الرأي، وأشار أيضا إلى مسألة الاتساق. عندما أضع هذه الأمور الأربعة معا، الحق في المعرفة والمعلومة، الحق في الخصوصية، مع الأخذ في الاعتبار ما تفضل به من أنه لا يوجد شخص فوق أن يعني يصار بشأنه كذا وكذا وكذا وأن يتم التعامل معه في الرأي العام، لكن الحق في الخصوصية، مسألة الاتساق، ومسألة الحق في حرية التعبير عن الرأي كمصلحة عامة. عندما أضع هذه الأمور الأربعة وننظر إلى التطورات السريعة المرتبطة بتطور الإعلام الآن، أنا أعتقد أن هناك تحديات حتى في الحالة البريطانية شديدة الوضوح في تنظيمها، مطروحة كل يوم بصورة جديدة على الجهات القائمة بالتنظيم، على الريجيليتر كما تفضل السيد كريس بانتفال. يعني أنا أريد أن أستمع منه إلى أمثلة حديثة لكيف أثيرت إشكاليات مرتبطة بهذه الحقوق الأربعة في التفاعل الواقعي: الحق في المعلومة، الحق في الخصوصية، الاتساق، الحق في حرية التعبير عن الرأي. ما هي الإشكاليات الحديثة التي تطرح الآن على الجهة القائمة بالتنظيم في بريطانيا؟ إن تفضل وأعطى لنا مثالا أو أكثر يكون رائع لتوضيح كيف يعمل النظام هذا على أرض الواقع. ننتقل الآن إلى المداخلة الثانية من السيدة فرانسواز لابورد، وهي صحفية فرنسية وكاتبة وأيضا مقدمة برامج تلفزيونية، وسبق لها أن عملت في الجهة التنظيمية الفرنسية إلى أو في الفترة من يناير 2009، وهي ستطلعنا على تفاصيل الحالة الفرنسية أو النموذج الفرنسي، فلتتفضل أيضا بين 15 إلى 20 دقيقة. تفضل. Thank you very much. I will make my statement in French because my English is not very good, so if you don't mind, I will speak French. But I could, of course, answer your questions. First of all, I'm member of the CSA since 2009 jusqu'à 2015, qui est une garantie d'indépendance, puisque les membres ne sont pas renouvelables. Et avant d'être membre du CSA, j'étais journaliste. Et je travaillais pour les chaînes de télévision où j'ai présenté les informations à TF1 et à France 2. Et aujourd'hui, au CSA, je suis en charge de la protection des mineurs, je suis en charge des télévisions payantes, et je suis en charge... It doesn't work? Yes.
et je suis en charge de la production aussi et de la prospective audiovisuelle. Je ne veux pas repartir globalement sur la liberté d'expression, puisque je vais surtout me contenter de parler de l'action du CSA en tant que tel, mais simplement pour qu'on prenne la mesure des durées, il faut peut-être rappeler que la revendication de la liberté d'expression remonte en France au siècle des Lumières. On a cité Voltaire, on pourrait citer Beaumarchais. Sans liberté de blâmer, il n'y a pas d'éloge flatteur, disait Beaumarchais dans ses pièces de théâtre. Ensuite, nous avons la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789, la Révolution française, sur la libre communication des pensées et des opinions. Mais il faut attendre un siècle, ça prend du temps, un siècle pour avoir la loi de juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'imprimerie et la librairie sont libres. Tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation préalable. C'est ce qu'instaure cette loi qui a donc pris un siècle pour être créée sur la liberté de la presse. Et il nous faudra presque un siècle de plus pour avoir une liberté de l'audiovisuel qui a été un monopole de l'État jusque dans les années 1980. 1982, c'est la fin du monopole en radio. 1986, c'est la fin du monopole de l'État en télévision. Et la loi du 30 septembre 1986, qui instaure la liberté de communiquer par voie électronique à la radio et à la télévision, donc, encadre cette liberté avec quelques notions fondamentales en droit français: le respect de la dignité de la personne humaine, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, la protection de l'enfance et de l'adolescence. Ce sont ces trois fondements qui expliquent notamment les missions du CSA, qui a été créé dans sa première formule en 1986 et s'appelait à l'époque la Haute Autorité, en 1982, pardon, qui a été remplacé après en 1986. Et le CSA est donc aujourd'hui une autorité administrative indépendante, c'est-à-dire qu'elle a un pouvoir de décision assez important, de pouvoir de sanction, des pouvoirs d'avis. Nous répondons au gouvernement. Le gouvernement est obligé de nous interroger dans certains domaines. Nous répondons aussi aux questions des téléspectateurs et des auditeurs et du public. Nous dépendons de l'État, mais nous n'avons pas de personnalité juridique et nous sommes nommés avec des mandats irrévocables et non renouvelables, ce qui est une véritable garantie d'indépendance, et nos décisions sont toutes collégiales. Nous sommes 9 sages, puisque c'est le mot qu'on nous donne, 9 sages, 9 membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Nommés pour 6 ans, mais évidemment, autour de nous, il y a des services extrêmement efficaces qui sont composés de 300 personnes, 300 agents du CSA, avec un budget d'environ 38 millions d'euros, et nous avons aussi des antennes dans toute la France, à environ 16. La première mission du CSA, et c'est peut-être là que la touche française est très, très importante, parce qu'elle correspond bien aussi aux souhaits de l'opinion publique, c'est la régulation des contenus. L'objectif de cette régulation, c'est à la fois de garantir le pluralisme, de protéger le téléspectateur et aussi de promouvoir une industrie, une production audiovisuelle propre et de maintenir ce système que nous avons obtenu, qui est un petit peu l'exception culturelle française, qui est un modèle auquel la France est très attachée. Donc, le premier point, c'est la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, qui fait que tout discours de haine ou d'appel à la haine est absolument interdit et proscrit. Et c'est vrai pour toutes les chaînes qui sont reçues en France. Nous intervenons y compris pour des chaînes étrangères qui pourraient être diffusées par des satellites européens et qui appelleraient à des discours de haine. Le pluralisme et l'honnêteté de l'information, avec des obligations très strictes que le CSA fait respecter sur le temps de parole, des formations politiques, mais aussi syndicales. Et ce temps de parole est comptabilisé pendant les périodes électorales, mais aussi en dehors des périodes électorales.
Nous avons des dispositions très précises sur la protection de l'enfance, avec une signalétique, c'est-à-dire que quand les programmes sont jugés non conformes à un certain âge, il y a un petit pictogramme qui s'inscrit sur l'écran, -10, -12, -16, et à chaque tranche d'âge correspond des horaires de diffusion. Un programme qui est interdit aux moins de 16 ans ne peut pas être diffusé en début de journée. Mais je tiens à préciser tout de suite que ce sont les opérateurs, les chaînes elles-mêmes qui mettent ces pictogrammes, puisque le CSA intervient toujours a posteriori et jamais a priori. Donc nous ne visionnons aucune émission, nous constatons après si l'émission a été conforme ou pas, car nous sommes un organe de régulation et pas un organe de censure. Nous contrôlons aussi la publicité et le parrainage. L'opinion publique est très attentive à ça et nous avons beaucoup de courriers de téléspectateurs qui parfois se plaignent parce qu'ils ont le sentiment qu'il y a trop de publicité dans des émissions et qu'en France, la publicité doit être encadrée dans des écrans très particuliers. Enfin, nous imposons des quotas pour la diffusion et la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Et puis, évidemment, nous avons d'autres enjeux sociétaux qui sont très importants. Le respect de la diversité de la société française dans toutes ses composantes, quelles que soient les origines des personnes qui apparaissent. L'image des femmes à la télévision, qui doit être protégée, encouragée. Le respect de la langue française, les campagnes pour les éléments de santé publique, notamment sur les problèmes d'obésité, et puis l'accessibilité de tous, c'est-à-dire pour les personnes qui ne voient pas, qui n'entendent pas, pour que les programmes soient sous-titrés pour certains ou doublés pour d'autres. Le CSA est aussi garant de la gestion du spectre et de l'attribution des fréquences audiovisuelles. Alors, ça consiste en quoi? Eh bien, la fréquence audiovisuelle est une ressource publique, elle est attribuée gratuitement, mais la contrepartie de cette attribution gratuite, c'est qu'on demande à ceux qui exploitent ces fréquences un certain nombre d'engagements, donc des conventions qui sont négociées avec le CSA, qui sont extrêmement exigeantes en termes de toutes ces notions dont je vous ai parlé, pluralisme, protection de l'enfance, engagement de production, quota de production. Et ces fréquences sont attribuées après appel à candidature, beauty contest pour employer le mot anglais, hein, et les projets sont mis en concurrence. Enfin, le dernier point, c'est que le CSA oblige les opérateurs qui ont obtenu des fréquences à ne pas les revendre, à les garder, afin qu'il n'y ait pas de profit qui soit fait sur l'attribution d'une ressource publique. Le CSA est donc aussi en charge de l'organisation des campagnes audiovisuelles officielles, avec des temps de parole qui sont calculés évidemment différemment en fonction des périodes de l'année. Nous avons par exemple en France un système qui fait que, eh bien, à l'approche notamment des élections présidentielles, ça a été le cas tout récemment, il y a une certaine période où tous les candidats ont une égalité absolue de temps de parole. Alors à chaque fois, il y a parfois des débats, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que l'ancien président de la République ou le président de la République qui se représente ne peut pas parler plus longtemps que tel candidat qui est un petit candidat et que personne ne connaît. C'est un débat qu'ont souvent les formations politiques, mais l'opinion publique française est très attachée à cette notion d'égalité et il considère qu'il est très important pour la démocratie que chacun ait au moins cet espace égal de temps de parole, de sorte que même si on sait qu'il y a certains candidats qui n'arriveront pas évidemment à être élus, au moins ils peuvent exprimer leurs opinions et leurs points de vue. J'ajoute que le CSA est aussi saisi par le gouvernement et le Parlement sur des projets de loi qui concernent aussi bien des lois sur l'audiovisuel que les cahiers des charges des sociétés du secteur public. Le CSA doit évidemment aussi répondre au public qui nous saisit. Nous avons énormément de courriers de téléspectateurs et d'auditeurs. En général, c'est
plutôt pour des questions de violence à l'écran ou de choses comme ça. Et donc à chaque fois, nous répondons, nous instruisons, nous regardons si les programmes ont respecté la signalétique qui est imposée. Enfin, le CSA contrôle aussi le travail des distributeurs de télévision et, par exemple, et la numérotation des chaînes, qui est évidemment choisie par les distributeurs, mais nous faisons en sorte que la présentation des chaînes se fasse de façon équitable et qu'il y ait des critères qui sont des critères conformes au droit de la concurrence, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas que les chaînes qui paient très cher qui peuvent être distribuées. C'est pour nous un élément fondateur du pluralisme pour que toutes les chaînes et que les téléspectateurs puissent avoir accès à toutes les chaînes. Enfin, récemment, les missions du CSA ont évolué, notamment par la loi de 2004 pour s'intéresser au contenu sur les nouveaux supports Internet. Nous avons aussi en 2009 une loi qui nous a donné compétence sur les services de médias audiovisuels à la demande, les SMAD, c'est la télévision de rattrapage, les vidéos à la demande, etc., sur lesquelles nous sommes compétents. Et puis, par la loi de 2007, nous avons évidemment aussi accompagné et même géré la transition vers la TNT, puisque, vous le savez peut-être aujourd'hui, la télévision en France est diffusée essentiellement par le numérique. Évidemment, tout ceci n'a de sens que si on tient compte de deux éléments clés, c'est-à-dire que le CSA est là à la fois pour défendre l'intérêt du téléspectateur dans toutes ses composantes, et défendre évidemment ces notions fondatrices que sont le pluralisme, l'exercice de la démocratie, la protection de l'enfance. Nous avons en France un service public fort, puisque on a un groupe qui s'appelle France Télévisions avec au moins 6 chaînes gratuites, et en radio, on a au moins 5 chaînes publiques gratuites. Nous avons un secteur privé extrêmement compétitif, puisque nous avons à peu près aujourd'hui 20 chaînes gratuites de télévision qui peuvent être reçues par les téléspectateurs dans toute la France, sans aucun abonnement, avec simplement leur télévision et l'antenne sur le toit. Donc si on ajoute les télévisions privées avec les télévisions publiques, ça fait 26 chaînes, parfois 28, 29, 30 quand il y a des télévisions locales. Donc on peut dire que la diversité existe, et nous avons évidemment des entreprises de production audiovisuelle qui sont extrêmement pertinentes et qui produisent pour l'ensemble de ces programmes. Donc c'est un secteur qui est à la fois un secteur économique extrêmement fort, extrêmement dynamique, et sur lequel nous exerçons ce pouvoir de régulation. Voilà, je vous remercie de votre attention et pardon pour mon expression en français. Merci à vous. شكرا جزيلا سيدة لابورد، الخبرة الفرنسية المجلس الأعلى للسمعيات والمرئيات، وهي تحدثت عن مجموعة من المبادئ أعتقد أيضا هامة التي يعمل في إطارها المجلس، من حماية التعددية لحماية الطفولة لحماية الحياة الخاصة، منع خطابات الكراهية، كراهية الآخر. تحدث عن الرقابة رقابة لاحقة ليست رقابة سابقة، يعني الرقابة لاحقة على إنتاج مواد البث الإعلامي السمعية والمرئية، وتحدثت أيضا عن العلاقة مع السياسة. سؤال أعتقد أن السؤال سيطرح على السادة الثلاثة ومتعلق بالمستوى الأوروبي للتنظيم، يعني بجانب القواعد المعمول بها في كل دولة على حدة، في حالة بريطانيا، في حالة فرنسا، في حالة ألمانيا، هل هناك بالتأكيد هناك مستوى أوروبي للتعامل مع السمعيات والمرئيات مع البث الإعلامي وتنظيم البث الإعلامي على مستوى القارة الأوروبية؟ ولو كانت بريطانيا دائما في المسائل الأوروبية حالة متفردة، لا نعرف عن بريطانيا وأوروبا إلا يعني المشاكل والصعوبات الكثيرة على الأقل جزئيا، إلا أن فرنسا وألمانيا بالتأكيد سيقدم خبرة أخرى. لابد أن هناك تنسيق على مستوى الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، فلو في هناك إمكانية لإطلاعنا على هذا الأمر يكون أيضا شديد الأهمية.
الأهمية. الآن أشكرك سيدة لابورد، وننتقل للسيد المتحدث الثالث. مع المتحدث الثالث ينطبق على أيضا هنا قاعدة السابق مرة أخرى، هو يتحدث عن الخبرة الألمانية، وأنا كنت في الماضي مواطن ألماني سابق أيضا. فالسيد مينياردوس، وهو المدير الإقليمي لمؤسسة فريدريش ناومان، وهي مؤسسة تابعة للحزب الديمقراطي الحر. هو حزب ليبرالي صغير ولكنه شديد الأهمية، هو حزب صانع الملك كما يقال في السياسة الأوروبية. حزب نجح بمجموعة مقاعد محدودة ولفترات طويلة جدا في السياسة الألمانية لأن يكون دوما في الائتلافات الحاكمة، سواء مع الحزب المسيحي الديمقراطي كما هو الحال الآن، أو في لحظات تحديدا في السبعينات والثمانينات مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي. هو سيعرض لنا بعيدا عن السياسة الخبرة الألمانية في التعامل مع البث الإعلامي وتنظيم البث الإعلامي، فليتفضل. شكرا جزيلا. عايز ارحب بحضراتكم باللغه العربيه اولا، بعدين هكمل بالانجليزي طبعا. عايز اقول ان انا سعيد جدا علشان انا عندي فرصه اكون مع حضراتكم في الحدث المهم ده. انا متاكد ان الحدث ده والموضوع مهم خاصه في الفتره اللي مصر عايشه فيها الان. كلمة بس بسيطة عن مؤسسة فريدريش ناومان. هي فعلا مش مؤسسة حزبية، هي مؤسسة تعليمية وتدريبية ليبرالية. هدفها الأول تقوية الأفكار الليبرالية عن طريق البرامج التعليمية، احنا فخورين بالمشاريع في العالم العربي وخاصة هنا في مصر. مؤسستنا موجودة في مصر من بالضبط 35 سنة، وابتدينا المشاريع بالتعاون مع جامعة القاهرة كلية الإعلام، ولسه احنا بنشتغل في المجال الإعلام مثلا مع الاتحاد الإذاعة والتلفزيون وكمان وكالة أنباء الشرق الأوسط. عايز أقول إن بالنسبة للمؤسسة المجال الإعلام مهم جدا، وعشان كده أنا سعيد جدا عشان ممكن أكون مع حضراتكم النهارده. I want to say that it is a very timely topic to discuss in Egypt, the issue of media and media regulation. There is a rather sophisticated debate going on in this country at present, in which many of the issues we are talking about today are tackled. The issue of regulation, the issue of a media council, the code of ethics. These are issues Egyptian journalists and editors and publishers are tackling. And I'm very happy that in these discussions our Egyptian partners and friends are also looking beyond the shores of their country and trying to understand and trying to see what they might be able to learn. Maybe some things happening in Germany and happening in other European countries and Arab countries may be a point of reference, but I warn you that the German system is highly complicated. We have a very, very complicated regulatory context, and I will try in the next 15 to 20 minutes to explain this to you. Let me begin with definitions, then I will formulate some leading questions, and then try to explain in a simple manner our regulatory framework regarding broadcasting, but also the press. This cannot be separated. We have to say a few words also about the press. Media regulations we may define as all state activities that aim at influencing the social behavior and also the economic behavior of the media. It also has a strong economic dimension. On the other hand, media self-regulation, because we always will see a balance between regulation and self-regulations, describes the various forms of regulations by non-state actors. And in this case, the state forgoes or delegates certain activities to non-state actors who set up their own rules. Maybe we should answer or try to answer two questions at the outset. What are the objectives and what are the actors and mechanisms of media regulation? And of course, if we speak about objectives, we are immediately in a normative context.
we are discussing in a normative context that democracy and human rights and freedom of expression is something which we all are aspiring for. But this should be said in the beginning. We are all aware, and I think everybody has pointed out to this, that the media have immense power. They are the fourth power, as the German ambassador says. In a democratic context, media regulations aims at strengthening the democratic order and also promote social integration. Media regulation aims at influencing the media so that they may provide public spheres and a communicative environment which enables and facilitates the balancing. The word balancing was used a lot, and it is very important, of conflicting groups and interests in a society in a peaceful manner. And I think this is particularly important at this time in Egypt, where we have a high degree of polarization and unfortunately also a high degree of political violence. Media thus play a civic and also an educative role, as their information and commentary are an important source for the decision-making process of the citizen. Regarding the actors and mechanisms, in a liberal democracy, the media should be free and independent of state control and also of state influence. Also, a liberal and therefore democratic media order is an order and not one single player or one single power controls the media, and also the means of distribution of the media. This is also a very relevant point. This said, diversity, and we heard this before in different intensity, is a crucial element of a democratic media order, reflecting the plurality and the pluralism of society. All the societies we know are plural societies, are pluralistic societies, and therefore this must be reflected also in modern media systems. In a liberal democratic order, this is also very important. Freedom is never limitless. Media regulation includes legal norms that prevent such negative phenomenon as incitement of violence against members or other groups of the society. So, in short, and formulated in a positive, affirmative way, media regulations aims at safeguarding the diversity of the media and promoting the quality of the content of the media. And we all know how difficult it is, and it is a perennial question of journalism schools, how we can measure journalism, the quality of journalism, and journalists themselves, and I was for many years working as a broadcast journalist, are discussing this, and the institutes, they have developed various codes of ethics or sets of standards which try at least to set certain standards or try to somehow, to say, negatively prevent bad journalism. In Germany, we cannot look that far back as in the United States or in Britain regarding our regulatory framework. A break in our history was certainly the Nazi regime, and very much influenced what happened after by what happened before. Our constitution, the Grundgesetz, states clearly in Article 5, and I would like to quote, "Every person shall have the right to freely express and disseminate his opinion in speech, writing, and pictures, and to inform himself, always also herself, of course, without hindrance from generally accessible sources." Now, freedom of the press and freedom of reporting by means of broadcasts and films shall be guaranteed. There shall be no censorship. This is what our Constitution says. And this is a very positive formulation. It defines the freedoms and prohibits clearly state interference. But then we have paragraph 2, and this is just as important, as it defines the limitations, which are an important source of a lot of media legislation and therefore regulation. And it says, "The rights shall find their limits in the provisions of general laws,
in provisions for the protection of youth and in the right to personal honor. Also, this was said in a slightly different way from our friend from the United Kingdom. Germany's Constitutional Court has released several decisions clarifying that this article does not only protect the citizen and the media from censorship, but also obliges the state to ensure the existence of a media order that guarantees the stated objectives of democracy and social integration. This issue of social integration, I think, is very crucial in this regard. Things are not easier by the fact that the country I hail from is a federal state, the Federal Republic of Germany, and many things in Germany are not regulated as in Egypt on the state or on the national level, but on the federal level, and also the press and media issues are the competence of the 16 federal states. So therefore, we have not only one press law, but we have actually 15 or 16 to be more precise press laws. And these press laws, of course, it's a big issue to study them, and many people spend much time in looking at them, and many lawyers earn much money in analyzing them. They have two main objectives. The first is to secure press diversity, and the second is to secure the quality of the content. While there is a slow trend towards concentration also of the press in Germany, a big variety of newspapers exists. The 5 biggest publishing houses, to give you an idea, account for approximately 45% of the market today. And there is a very sophisticated system of merger control legislation that keeps this diversity alive. It is impossible to imagine a situation where a very successful media will control the entire market, because there will be ways and means by the state to prevent this. The second point of regulation are various regulations aimed at the content of the press and securing certain standards. Also, of course, and I have to say this also in Egypt, for journalists, the criminal law applies. Therefore, journalists are prohibited from publishing state secrets, to say something very banal. They are prohibited from inciting racial, ethnic, or religious hatred or sedition. This is something very important in Germany, because we have a history of incredible violent racism. It is also, according to German criminal law, illegal to advocate for aggressive wars, or something which is often debated also, to deny the Holocaust, which is a particular important issue if you know the German history. Apart from these prohibitions, there exist regulations that aim at protecting minors from pornography and violence, and finally there exists the personal rights of the individual. Individuals may sue the media if they feel insulted by these. In addition to these general laws, ladies and gentlemen, there is the press laws, which regulate the work of newspaper editors and journalists, while the various federal, local, state press laws are different. They all contain articles regarding accountability of journalists, such as the due diligence and a provision demanding the clear and visible separation between editorial content and advertisement. At the same time, these laws protect the newsroom from searches and confiscation by state authorities. Journalists, and this is also something our ambassador mentioned, have the right to conceal the source of the information. Finally, newspapers are required to publish retractions, counterstatements, or Gegendarstellungen, as we say, in case of false reporting. They do not like doing this, but they are forced to do this. But then what is false reporting? What if the two sides are in conflict? In such cases, the German Press Council steps in, and the German Press Council is dealt with in the press laws, and there is a system of definition. Yes, I will try to finish in 5 minutes, and thank you for mentioning this.
The Press Council has a clear responsibility. It is, as everything in Germany, regulated by a written code. This is the press code. And there's a complaints department, and everybody who somehow feels insulted or doesn't feel treated fairly by the German press can approach the Press Council. And the Complaints Committee meets regularly discussing the complaints and has various sanctions. And the most heavy sanction they can issue is they can publish a public reprimand against a newspaper. And this is very, very unfortunate because it's against the reputation of a newspaper if this becomes public. Regarding the regulatory framework of the electronic media, this is different. It is even more complicated. There is a higher diversity in the field of the printed press because when all this developed, it seemed much easier to organize a newspaper than to set up a television or a broadcasting system needing more money. For starters, Germany has a dual system of broadcasting. There's the public television and radio, and there's the private system of radio. And of course, because they are very different, they have also different regulatory organs. When Germany was liberated after the Second World War, the constitution I mentioned earlier was developed, and the constitutional court, the constitution more or less mandated the government, mandated the creation of media, electronic media. It was not feasible because the economic base was not there, that free economic or private television and broadcasting institutes were set up. And so in the course of this, so-called public broadcasters developed. The public broadcasting system is also organized on a state level, more or less. We have several public broadcasting institutions, and they are controlled by broadcasting councils. The German word is Rundfunkrat, which could be compared with boards of governors. The membership in these powerful organs is regulated in the regional media laws. In all cases, delegates representing non-state actors are in the clear majority. And these delegates, or these governors, if you say want, represent the various socially relevant groups. These are trade unions or employers associations, cultural and sports associations, religious institutions, political parties, and NGOs. And the setup of these governing bodies guarantees that the internal plurality of German public broadcasting is given. In this system, it is impossible, and I'm saying this with a lot of confidence, that relevant voices in society are not given space in the programs. The broadcasting councils, they may be compared to parliaments. They elect their president, who is then the head of the broadcaster. They supervise the program and the selection of the personnel, and also approve the budget. Public broadcasters perceive themselves and stand in the tradition of providing a public service. We are very much looking also to the United Kingdom, and in all our debates, the BBC is considered a benchmark. We are committed in the public broadcasting to high journalistic standards and spend a lot of time also, and this is also an important point in training journalistic staff. These broadcasters also have their own internal codes of conduct, and the BBC's statement of promises to viewers and listeners
may be called one of the orientation points. One point at the very last, and I am instantly informed that this will be the last point, is that for their services, the public broadcasters receive fees. This all costs tons of money. And it is also a discussion actually here in Egypt what to do with a state broadcaster which employs 40,000 people, how to pay this. And in Germany we have a rather sophisticated, not very popular system that, fees are collected by an independent organization. And to give you an idea, every household in Germany pays no less than 20 euros, not a year, but a month, for the services of the broadcasters. This is very much money, I think, and this helps the broadcasters prepare, I must say, a high-quality program. Very sophisticated journalism is offered there, but it comes at a price. At present, Germany produces, or these broadcasters produce more than 25 television programs, the plurality of which are regional according to the regionalization of our political system, no less than 60 radio programs, public radio programs, and critics question whether all these programs are needed, considering the proliferation of private broadcasting and the internet. My time has come to an end. I have some more points regarding the private broadcasting and the regulatory framework there, but I'd rather keep quiet now, and if you want, I may ask this maybe in the question time. Thank you very much. شكرا السيد مايناردوس على هذا العرض للخبرة الألمانية. ومرة أخرى أطرح عليك سؤال ثم سنفتح من جانبي ثم سنفتح الباب لمداخلات الحضور. أنا أعتقد أن البعض منا على الأقل سيكون على درجة عالية من الاهتمام بمعرفة العلاقة بين الخبرة التاريخية في ألمانيا وما بين شكل التنظيم الحالي للإعلام. يعني ألمانيا مرت بحقبة استبدادية من عام 1933 إلى 1945 ثم أعيدت الديمقراطية إلى ألمانيا. إلى أي حد أثرت هذه الخبرة التاريخية التي تم خلالها فترة الاستبداد السيطرة بالكامل على الجهة الإعلامية؟ النظام النازي كان نظام له تميز بمعايير الزمن آنذاك في إدارة الإعلام وتوظيف الإعلام لأغراض السياسة والقمع والاستبداد. إلى أي حد أثرت هذه الخبرة التاريخية على التنظيم القائم الآن في ألمانيا؟ مصر تحاول الخروج أيضا من تجربة سلطوية استبدادية وتنفتح ربما ليس بدرجة واضحة إلى الآن، ولكن ترغب أو على الأقل يرغب البعض بداخلها وقوى مجتمعية في الانفتاح على تجربة ديمقراطية. لو أمكن لك عرض تداعيات الخبرة التاريخية على التنظيم الألماني الآن أعتقد يكون مسألة جيدة. الآن نفتح الباب للنقاش. أنا أعتقد أن هناك ميكروفون يتحرك، وبالتالي من يريد أو من تريد تسجيل مداخلة أو طرح سؤال أو ملاحظة تتفضل أو يتفضل. دقيقتين إلى 3 دقائق سنقدمهم لكل متحدث ومتحدثة على أن نعود في النهاية للمتحدثين الرئيسيين لتعليقات ختامية. تفضل. تفضل يا فندم. لو حضرتك تقدر تعرفنا بنفسك يبقى ممتاز. Thank you. My name is Basina Hamada, Professor of Media and Public Opinion at Cairo University. Well, first of all, I would like to thank the 3 speakers and also the chair, and just would like to raise some questions, very brief questions. The first is that, yes, we may benefit from well-established democracy, experience of well-established democracies. This is good. Britain, German, French, and so on. However, what I was expecting is to benefit much more from the countries in which media are being transformed, like in the South Africa, like in the Portuguese media, and so on. However, now I may have some main questions, because what I have heard is as having the tendency to state the normative things of media. No single country in the world
would deny the fact that the media are dedicated to freedom of expression, personal dignity, respect for others, diversity, and so on. But in reality, I think in the three countries there is a big discrepancy between the normative statements and what have been stated in the constitution, legislation, and so on, and reality. And therefore, what I was looking for is the critique of the media system in Britain and France, in Germany. In other words, to what extent one can say that there is a real movement to retransform the media system to respond to the reality in the street. The second question is, to what extent do you have media regulators or governing media bodies that ensure transparency, independence, autonomy, and so on? The third one is, third one is related to the journalists and the limits of media freedom. Here in Egypt, we have a movement by a number of journalists. Yes, they have the right to claim that there is no limit for freedom of expression. And they have the claim to say, they have a big voice to say that we should not go to the jail. And the Congress or the Parliament later on should not take any legislation to limit the freedom of the press. I do believe that there is. In the three countries and different European countries, there is limit for freedom of expression. And that, therefore, my question is, when, why, and under which conditions journalists may go to the jail? Thank you very much. Shukran. You will respond right at the end. So we'll give the floor a chance to raise questions, and we'll come back to you after at least maybe 6 or 7 questions. So please take notes. We do not have much time to respond one-on-one. Dr. اتفضل. Thank you. My name is Hussein Amin. I'm a professor of journalism and mass communication at the American University in Cairo. And I would like very much to thank the panelists for this wonderful presentations. My question is just adding to Dr. Hamzawi's point that I would like very much to know the relationship between the broadcast regulators in Europe and what is defined as the European Union directive, which is Television Without Frontier, that was lately developed to the AVDMS. Thank you. شكرا يا دكتور. تفضل يا فندم. أنا Professor Mervat Abu Auf. I'm a professor at the, of practice at the Journalism Mass Communication Department and the chair of the department. I would like to ask Mr. Chris regarding a point that you've elaborated concerning the fact that some religious bodies are not allowed to own licensing, media licensing. So I would very much like an elaboration regarding this point. Thank you very much. شكرا جزيلا. تفضل يا فندم. Dr. Niall Elwardani from the AUC GAP School. Being an American and an Egyptian, I was, of course, very interested to learn the lessons from our ambassador, Patterson, but I think that there were several of the lessons that were left out in terms of the American experience, and I wanted to bring them up because I think it's very important that we have a discussion that compares the European experience of France, Germany, and the UK to the American. The American experience in media, it started with deregulation in the 1980s under President Reagan, to the point now where a corporation can basically buy any amount of media that they want to as long as they have the money. This has left the United States in a position where 5 corporations basically own and control 98% of all the media. That includes TV, radio, film studios, publishers, bookstores, cinemas, magazines, newspapers, on and on. So as a result, I think it's very important that we talk about this issue because Egypt is in a crucial position
to learn from these models, to learn what not to do and what to do. And I'd like the panelists to speak about ownership specifically in their countries, why those regulations are upheld and what the ownership regulations are in comparison to the United States, where we have a tremendous amount of censorship now due to the exclusion of independent voices, with all the media being controlled by 5 corporations. And that's my question. شكرا. تفضل يا فندم. شكرا. أنا صلاح الوديع، من عضو سابق في المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من 2004 إلى 2011. نحن الآن في مصر، ومصر نعلم جميعا أنها تجتاز سياقات خاصة، تحولات اجتماعية عميقة وسياسية ومؤسساتية. وكنت أود لو أستمع من السيدة لابورد عن ما سبق حقيقة التوجه الذي عرفته فرنسا فيما بعد في تحرير القطاع، وبالضبط دور الحركات الاجتماعية التي ابتدأت في نهاية الستينات واستمرت خلال السبعينات، ولعب فيها الجسم الصحفي دورا أساسيا في تبيان ضرورة المضي إلى التقنين وضبط المجال، يعني كمثال يعني يمكن أن يوضح أكثر يعني أن مثل هذه التحولات هي في العمق ليست فقط مؤسساتية أو قانونية، بل هي حاجة مجتمعية. فإذا من هذه الزاوية أطلب لو تكون هناك توضيحات، علما بأن الرئيس الراحل الفرنسي جورج بومبيدو كان يقول بأن التلفزيون، وهذا معروف بالنسبة للدارسين، هو مجرد أداة في يد السلطة التنفيذية. شكرا. بروفيسور عزة عبد العزيز، أستاذ جامعة الأهرام الكندية. أحب أسأل مدام فرانسوا أو السيدة فرانسوا، ذكرت هي أن المجلس الأعلى للسمعيات والمرئيات يتبع الدولة ولكنه مستقل. أنا بسأل ما مدى هذه الاستقلالية، وكيف يتم تعيين ال9 الأعضاء في المجلس، وما مدى تدخل السلطة السياسية في فرنسا في تعيين الأعضاء. أيضا أحب أسأل المنصة كل من تحدثوا إلى أي حد توجد آليات محاسبة للإعلاميين في التجارب التي طرحت في القاعة. شكرا. شكرا جزيلا. هل هناك أسئلة أو ملاحظات أخرى من القاعة؟ أستاذ أسامة الشيخ، تفضل. أنا اسمي أسامة الشيخ. أعتقد أن احنا كلنا متفقين على أن احنا نبحث عن إعلام حر وأن نمارسه بمهنية، لا خلاف على ذلك. وأنا بشكر الجامعة الأمريكية أن أتاحت الفرصة دي أن احنا نلتقي مع خبرات كبيرة من أوروبا ومن قادة الإعلام في مراحل نهضة كثيرة. لكن أنا عندنا في مصر خصوصية نأمل أن احنا نشوف تجارب الأوروبية في ذلك في بدايات التعامل مع الإعلام المرئي والرقمي إلى غيره. هي معظمها تتعلق بخصوصية الملكية والإدارة، العلاقة بين الملكية والإدارة وتأثير كل منهما على الآخر، سواء على مستوى تلفزيون الخدمة العامة أو التلفزيون الخاص. الملكية في التلفزيون العام، تلفزيون الملكية العامة عمليا هي ملكية حكومة، ولا أتصور أن يكون هناك استقلال لتلفزيون الخدمة العامة أيا كان له مجالس أمناء ومجالس أشراف وإلى آخره، إلا إذا كان يملك أمواله ويدير أمواله. أنا حابب أشوف كيف تدار أموال تلفزيون الخدمة العامة، وكيف يتم
تشكيله وما علاقة أو ما الفارق بين أن تمتلكه الدولة وأن تمتلكه حزب معين أو تمتلكه الحكومة. على المستوى الخاص أعتقد ليس لدينا تجارب لإعلام خاص مؤسسي، هو إعلام خاص فردي يوجه أحيانا بأجندات، أحيانا بافتقاد للمهنية، أحيانا بتغليب الملكية على الإدارة، أحيانا بدخول مال غير مصري أو مال مجهول ربما يكون له اتجاهات خاصة. هل هناك في أوروبا سماح بإنشاء محطات خاصة فضائية يملكها ملاك آخرين ليست موجهة للأقليات ولكن موجهة للخدمة العامة؟ وكيف تدار وما هي التنظيمات اللي بتكفل مراقبة هذه الأموال؟ الجانب الآخر هو توجيه وسيطرة المعلنين ووكالات الإعلان على القنوات الخاصة والحكومية، وربما يدخل ذلك في عدم شفافية الجهات التي تقوم بالأبحاث المشاهدين والتي توجه المشاهد وتوجه المعلن إلى آخره. علاقة القطاع الخاص بحماية العاملين فيه من سيطرة ورجال الأعمال أو الملاك في إطار أن حماية الحريات تبدأ بحماية العاملين والمحررين في هذا المجال. وشكرا جزيلا. شكرا أستاذ أسامة. Now we are coming back. عفوا مضطر للعودة للباناليستس لأن الأسئلة أصبحت أسئلة كثيرة. حضرتك اعذرني. سنعود للباناليستس للتعامل مع الأسئلة بصورة مختصرة. أعلم أنها أسئلة كثيرة ولكن الإشارات المنظمة أحيانا بتغني عن الكثير من الوقت. سنعود إلى الباناليستس بالترتيب المعكوس. سنبدأ بالسيد مايناردوس متبوع بالسيدة لابورد ثم السيد باندفالا. 5 دقائق لكل متحدث للتعامل مع الأسئلة والتعليقات. سيد مايناردوس تفضل. Yes, thank you very much for giving me the chance to clarify some points. First question, sir, I did not quite get your name, but your questions were very pertinent. Does the media respond to the developments on the street? This is a very typical Egyptian-oriented question. And I try to explain to you that indeed the street in Germany, should I say, is politicized. The street is very well organized in social groups. The street is organized in political parties, associations, clubs, and the like. And I think, and I must really say, I'm not here to propagandize the German system, but the art of the system is that it channels all the demands of the streets and integrates them into the regulatory process. And this creates an incredible amount of stability. At the same time, creates a lot of pluralism, plurality, and creativity. This is what we have. And a German society is politically vibrant. New political parties come into existence. The Green Party some 20 years ago, a socialist party, unfortunately also fascist parties. And if they come to a certain strength, they are included, they're integrated into these frameworks, also of the frameworks of the public broadcasting system. And I must make one point very clear. If we say public broadcasting, this is not state broadcasting. This is something completely different. The state does not own, is not permitted to own, and we spoke about this issue of ownership, any media. This is forbidden against the background of our history, which I mentioned. Now, in what conditions
And there I can say, who are these people who are joining the governing bodies of public radio and public stations and public televisions? They are also, we have a sizable Turkish minority in Germany. These groups are well represented. We have religious associations. Of course, also the Muslim association is represented in one form or the other in these associations. And this is then mirrored in the quality of the programs because, of course, these social groups are there in order to defend their rights and their interests in the broadcasting reality. Under what conditions can a journalist go to jail? I think this is quite out of the order that a journalist in Germany would go out into prison for his reporting. If he's a crook, if he's a bankrupt, or if he's doing things which are illegal under common law, of course he will go to jail, but certainly not for his journalistic work. Now, the issue regarding the deregulation and the ownership and whether it is possible, as was mentioned, as I don't know the state of affairs in the United States, that a few monopolistic-like organizations take control of the media. I mentioned that there is a tendency towards a certain concentration in the printed media. And of course, this is an element of the market that it creates concentration. But at the same time, the market economy lives from competition. And we have a regulatory body, or a regulatory system in our country, which includes a lot of merger control elements, which prevents this. It is not possible that one company controls the market for automobile production, and it's also not possible, legally not possible, that one publisher or one broadcasting owner controls huge parts of the broadcasting or the media field. I gave you in my presentation the figures. These are certainly under the threshold of having a dominance, and these regulatory bodies, before they give licenses, are very, very particular in finding out that this does not happen. Two more points regarding the accountability mechanisms of journalists. I myself worked for many years in Germany as a public broadcasting journalist, and I would give you three elements which make sure that this accountability is safeguarded. First of all, there is a substantial amount of time invested in a very sophisticated training. After I received my PhD, I attended 2 years of training on the job, the so-called volontariat. And this gave me the permission to be an editor, or a producer, as you would say in English. Then only was I responsible, had the right to sign off an article or a commentary which was published. So very, very, should I say, intensive training. The other thing is there is the editorial responsibility. Nothing is published without an editor or a producer, if you look at this in the electronic media, actually giving green light. So she or he is there responsible for the quality. And all this is governed by a code of ethics or code of conduct, and this is something journalists should adhere to. I think this is the question regarding the ownership already answered. Thank you. Yes. Oui, il y a beaucoup de questions. La première sur la capacité à critiquer le système. Je crois que le système repose sur un équilibre entre, en effet, la liberté d'expression et le respect à la vie privée, le droit à l'information, qui est en effet extrêmement important, et la dignité de la personne. Donc on est en permanence dans cet équilibre-là entre les deux. J'ajoute que s'il fallait trouver une limite à l'exercice de régulation auquel nous livrons, nous en France, à travers le CSA et l'instance de régulation de l'audiovisuel, c'est évidemment autour des réseaux sociaux et d'Internet. La vraie difficulté aujourd'hui, c'est que ces réseaux sociaux ont un impact extrêmement important sur les populations. On l'a bien vu dans les événements récents du bassin méditerranéen. Et évidemment, ils sont en dehors de tout contrôle. Alors, ce que nous faisons, nous, en revanche, au CSA, c'est que dans le cadre de commissions sur la déontologie des journalismes, on s'assure que les images, les informations
qui sont diffusées par les médias sont authentifiées, sourcées, qu'on ne diffuse pas n'importe quelle image récupérée sur Internet et qu'il y a une obligation à dire d'où viennent ces images. Et si toutes les garanties ne sont pas prises, les radios ou les télévisions peuvent être en effet condamnées par le CSA. La prison pour les journalistes, à ma connaissance, ça n'existe pas en effet. Il y a même en France une loi qui protège les sources des journalistes, c'est-à-dire que, sauf si un juge demande par une commission rogatoire à avoir accès aux sources, mais c'est vraiment l'arme absolue, donc elle est très peu utilisée, les sources sont systématiquement protégées. La seule limite qui ait été faite au droit à l'information récemment, c'est une loi qui était d'ailleurs une loi Guigou de 2000 qui interdit de montrer une personne menottée quand on arrête pour justement protéger le droit à la dignité de sa personne, de même qu'on ne peut pas évoquer un jugement avant qu'il y ait culpabilité. Télévision sans frontières, au niveau européen, ça fonctionne, oui, avec parfois des hauts et des bas. Parfois, nos amis de l'OFCOM licencient, acceptent des chaînes que nous n'acceptons pas en France. Alors on va les voir, on discute, on dit c'est pas bien, on arrive à s'entendre. C'est l'exercice j'allais dire, de la négociation internationale et multilatérale. On n'a pas exactement les mêmes critères. Ils sont un peu plus libéraux que nous, notamment concernant la violence, la sexualité, la pornographie et les programmes pour la jeunesse. On est un peu plus... voilà. Mais l'un dans l'autre, ça fonctionne. Le contrôle, je pensais à votre question, madame, sur la situation américaine. C'est vrai qu'en France... la loi interdit à un groupe de posséder plus de 7 canaux de diffusion. 7. Donc un groupe comme TF1 ne peut pas avoir plus de 7. Un groupe comme M6 ne peut pas avoir plus de 7 chaînes. S'il veut en avoir une de plus, il doit en rendre une autre. C'est une garantie pour nous du pluralisme et du fait que, comme je vous le disais, il y a 26 chaînes gratuites. Il y en a une centaine ou 150 payantes. 26 chaînes gratuites. Et qui sont donc offertes à tous, mais dans ces 26 chaînes gratuites, il y a au moins 5 groupes audiovisuels. Au bas mot, 5 groupes audiovisuels. Et c'est la même chose, bien évidemment, pour les radios. C'est la même chose aussi pour la production audiovisuelle. Les groupes ont l'obligation de faire appel à des petits producteurs, des producteurs indépendants, pour qu'il n'y ait pas juste 3 studios ou 4 studios qui produisent toutes les séries. Les radios libres, la question autour des années 70, oui, il y a eu en effet ce grand mouvement avec cette idée qu'on appelait ça les radios libres, après on a appelé les radios privées, parce qu'elles étaient libres par rapport au monopole de l'État de l'ORTF qui a éclaté à ce moment-là, et ça a été en effet contrôlé pour respecter le pluralisme de l'opinion. Mais encore une fois, les lois qui sont issues de ces années-là sont extrêmement précautionneuses à l'égard de l'indépendance et de l'ouverture. Une question par rapport à l'indépendance du CSA par rapport au pouvoir exécutif, je crois que c'était vous, madame. Oui, pourquoi le CSA est indépendant? Moi, je suis nommée pour 9 ans, pour 6 ans, pardon, pour 6 ans. Je ne pourrai pas être prolongée, c'est interdit par la loi, et personne ne peut me révoquer. Ça veut dire que j'ai une liberté, j'ai l'obligation d'un devoir de réserve, je ne vais pas divulguer le secret que certains groupes audiovisuels peuvent me transmettre, mais j'ai une liberté totale d'expression, nos décisions sont collégiales, et il n'y a aucune espèce d'obligation de rendre compte devant un pouvoir politique quelconque. Ça n'existe pas pour le CSA et je vous assure que nous sommes extrêmement indépendants et nous faisons évoluer la régulation. Ce que je vous disais sur l'image des femmes dans les médias est un nouveau domaine de compétences. Nous considérons qu'il n'y a pas assez de femmes expertes, pas des mères de famille ou des victimes, des femmes expertes, des femmes politiques, et pour promouvoir ça, nous allons imposer ça au CSA. Quant au budget de la télévision publique, oui, les nominations des patrons de chaîne vont se faire à nouveau par le truchement du CSA, donc on va revenir sur un système assez habituel. Ces patrons sont absolument indépendants et n'ont de compte à rendre à personne.
Par ailleurs, dans le service public, radio comme télévision, il y a des contrats d'objectifs et de moyens qui sont pluriannuels, dans lesquels les chaînes disent ce qu'elles vont faire et qui les protègent aussi d'une certaine façon, de la même façon qu'il y a un cahier des charges qui décrit les obligations des chaînes et que les chaînes font vivre. Enfin, les télévisions privées satellitaires, oui, nous en avons, évidemment, mais il ne suffit pas de dire on veut être diffusé pour pouvoir être diffusé. En France, toutes les chaînes qui sont diffusées doivent être conventionnées et toutes les conventions des chaînes diffusées en France doivent respecter les principes que nous avons exprimés, c'est-à-dire le pluralisme, le respect de la dignité de la personne, la non-appel à la haine raciale, qui sont vraiment pour nous des principes fondateurs, et toutes les chaînes qui sont diffusées en France doivent impérativement le respecter, sinon en effet elles ne peuvent pas être diffusées, et le CSA traque parfois ces chaînes qui arrivent via certains satellites et qui sont à ce moment-là interdites, absolument. Je vous remercie. Chris? I will try and answer as quickly as possible so we can get to our coffee. I think that to answer most of those questions, you could use two words, internet and convergence. So for about 5 of the questions, the answer is the internet and convergence. Reform to the reality of life and the challenges that we face are from the internet and convergence. Our rules of impartiality are being challenged by the very fact that you have hundreds of other news channels which are partial, which are available on the internet. Why should broadcasters have to comply with impartiality? The same issue to do with offence, the same issue to do with privacy. They're constantly being challenged by internet and convergence. The internet because it exists, convergence because you get it on the same platform. And once you get it on the same platform, the question will be, why can't you do it on television broadcast services? I can't, in my 22, 23 years of broadcasting, ever remember a journalist going to jail. With regard to the EU directive, fundamentally, I'll be interested with my, my European counterparts agree with this. The European directive creates a common set of standards for all European broadcasters to comply with. If you broadcast in Europe, you must have a European license, and it depends on a number of factors about whether you take a license in France, Germany or England, in Britain, such as where your satellite is or where your editorial control is. It has very high-level principles with regard to hatred, protection of minors, but I would say it has very detailed issues to do with commercial activity. How many minutes an hour you can transmit in advertising, what can be said in a sponsorship credit. So there are those two different details of regulation that come from Europe. With regard to religious bodies within the UK, it's very easy to have a license in the United Kingdom. There are certain organisations which are prohibited. A religious body is not prohibited, but it has to go through something called a determination. So Ofcom has to specifically look at it against a set of criteria to determine whether it is suitable. And I can give you more details of that out of the conference. Plurality, we have rules similarly, so we don't get in a situation which is similar to the United States, and they are currently being re-looked at because of, again, the internet and the market and how everything is changing. And just finally on public versus state TV, and I would echo my German colleague with regard to this is public TV, not state TV. In the UK, we have 3 different models. We have the license fee model, where everybody who owns television has to pay a license fee of around $200 US. We have a publicly owned but privately run public service broadcaster, Channel 4, and we have 2 privately owned. And again, the challenge there comes from the internet. And the reason I say that is the traditional model of public service broadcasting comes from scarce spectrum. In exchange for scarce spectrum, 20 years ago, they would say we would deliver news, current affairs, origination, etc., drama. That doesn't exist. The incentives are less. So if you want to create public, not state, public service broadcasters, you've got to think of the incentives for the broadcaster to do that. What will give them the incentive to do things which are potentially non-commercial, such as news? It might be position on the electronic programme guide. It might be other incentives. It might be, for instance, the BBC is obviously a huge intervention with the licence fee. That's the incentive.
but the traditional scarce spectrum incentive no longer exists. Thank you very much. شكرا جزيلا. أعتقد أن ستتفقون معي أن الجلسة كانت جلسة ثرية للغاية بالخبرات الثلاثة البريطانية والفرنسية والألمانية، وأعتقد أنكم ستتفقون معي على شكر السيدة لابورد المتحدثة عن الخبرة الفرنسية، السيد مايناردوس المتحدث عن الخبرة الألمانية، والسيد بانفالا المتحدث عن الخبرة البريطانية. انضموا معي في شكرهم على مداخلات قيمة. أشكركم على المتابعة. الآن ستتوقف أعمال المؤتمر لمدة نصف ساعة، هكذا فهمت من المنظمين، ثم تعودون بعد نصف ساعة لمناقشة خبرة غربية أخرى، هي خبرة الولايات المتحدة الأمريكية، في جلسة سيديرها الأستاذ حافظ المرازي. اتفضلوا لاستراحة القهوة والشاي. أعتقد أنها وده اللي انا كنت هقوله بس شكرا جزيلا. ممتاز، خلاص استراحة القهوة والشاي. هنبدأ الساعة بعد نص ساعة أو 25 دقيقة بالظبط. وأرجوكم عايزين، احنا مأخرين الغداء، هيبقى الساعة 3، وبالتالي الجلسة تبدأ بعد كده على طول 1:30 ل3 بالظبط. لو حبيتوا تيجوا بدري عشان ندي فرصة أكبر للبانل الثاني ممكن نعمل كده. شكرا جزيلا.